Hey guys, this is Satish. Welcome to my channel Technopro. So before starting the video, if you haven't subscribed to my channel, please click on the red subscribe button below and hit the bell icon to never miss an update from Technopro. So let's get started with the video. ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ ప్రోడక్ట్ ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను మీకోసం. అదే ఎస్ ఆడియో నుంచి స్మార్ట్ బల్బ్స్. సో ఈ వీడియోలో స్మార్ట్ లైఫ్ యాప్ యూస్ చేసి ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ అలెక్సా స్కిల్ ఎనేబుల్ చేసి వాయిస్ ద్వారా ఎలా బల్బ్స్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చో చూపిస్తా. సో వీడియో స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు కంప్లీట్ గా చూడండి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే టాప్ లో ఎస్ ఆడియో అనే బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారు వాళ్ళు. అండ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ చూసుకుంటే లైక్ ఆల్ పాపులర్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు. గూగుల్ కానీ అలెక్సా కానీ అండ్ లిఫ్ట్. సో ఆల్ పాపులర్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారు. సో స్పెసిఫికేషన్స్ చూసుకుంటే మనకి మోడల్ నెంబర్ అయితే SO17WA19 అండ్ మెటీరియల్ అనేది ప్లాస్టిక్ వేడ్ అండ్ బేస్ అయితే అల్యూమినియం ఎలాయితో బేస్ ఉంటుంది. అండ్ వాటేజ్ అనేది 7 watts అండ్ డిమేబుల్ ఎస్. సో బేసిక్గా ఏంటంటే బల్బ్ యొక్క బ్రైట్నెస్ అయితే తగ్గించుకొని పెంచుకోవచ్చు కూడా. అండ్ ఆల్సో పవర్ ఇన్పుట్ చూసుకుంటే 100 volts to 40 volts సపోర్ట్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో ఇండియా ఆర్ యూఎస్ ఎక్కడైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కలర్స్ చూసుకుంటే RGB కలరింగ్ ఉంటుంది. అండ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ అయితే మనకి వాళ్ళు గూగుల్, అమెజాన్ అండ్ లిఫ్ట్. సో ఆల్ పాపులర్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారు. టోటల్ మనకి వాళ్ళు 2 bulbs అయితే ఇచ్చారు అండ్ 1 manual. అండ్ ఇక్కడ బల్బ్స్ ని చూసుకుంటే ఎస్ ఆడియో అనే బ్రాండింగ్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ బేస్ చూసుకుంటే మనకి అల్యూమినియం ఎలాయితో మేడ్ చేసింది. అండ్ బేస్ యొక్క టాప్ అయితే మనకి ప్లాస్టిక్ ర్యాప్. సో నెక్స్ట్ మీకు స్మార్ట్ లైఫ్ యాప్ యూజ్ చేసుకుని ఎలా సెటప్ చేయాలో చూపిస్తాను. సో పవర్ ఆన్ చేసి బల్బ్స్ అనేది సెటప్ అయితే మనం చేసేద్దాం. సో పవర్ ఆన్ అయిన తర్వాత బల్బ్స్ అనేవి బ్లింకింగ్ వైట్ లో అయితే ఉన్నాయి. సో బ్లింకింగ్ వైట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అది సెటప్ మోడ్ లో ఉన్నదని. సో క్విక్ గా మనం స్మార్ట్ లైఫ్ అనే యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని సెటప్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో నేను ఇక్కడ iOS డివైస్ అనేది యూజ్ చేశాను. సో iOS ఆర్ ఆండ్రాయిడ్, సో ఏ డివైస్ అయినా మనకి వాళ్ళు యాప్ సపోర్ట్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చారు. స్మార్ట్ లైఫ్ అనే యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. సో డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేసి మనం బల్బ్ సెటప్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఓపెన్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ పేజ్ మనకి లాగిన్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ ఆర్ రిజిస్టర్ అని ఉంది. ఇన్ కేస్ మీ న్యూ యూజర్ అయితే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఓన్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి. యాప్ నుంచి. సో ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే మనకి 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. వైట్ మోడ్, కలర్ మోడ్, సీన్ మోడ్ అండ్ షెడ్యూల్. సో వైట్ మోడ్ లో మనం చూసుకుంటే బ్రైట్నెస్ అండ్ కలర్ టెంపరేచర్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఆ రెండు అడ్జస్ట్ చేసుకొని మన బల్బ్ అనేది ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుందో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు కలర్ మోడ్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి, సో కలర్ మోడ్ లో అయితే మనకి యాక్చువల్ RGB కలరింగ్ ఉంది. సో దాన్ని బట్టి మనం కలర్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే 2 ఆప్షన్స్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చారు, సాచురేషన్ అండ్ బ్రైట్. అండ్ ఇక్కడ థర్డ్ చూసుకుంటే సీన్ మోడ్. సో సీన్ మోడ్ లో అయితే మనకి డిఫరెంట్ సీన్స్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నైట్ మోడ్ అని, రీడ్ మోడ్, మీటింగ్, లీజర్ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ సీన్స్ కూడా వాళ్ళు యాడ్ చేశారు. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూసుకున్నట్టయితే షెడ్యూల్. సో షెడ్యూల్ అంటే ఆటోమేషన్ టైప్.
Alexa యూస్ చేసి క్విక్ గా సెటప్ అయితే చేసేద్దాం. సో స్మార్ట్ లైఫ్ స్కిల్ ఎనేబుల్ చేసుకుందాం. సో ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో బేసిక్గా మనం స్మార్ట్ లైఫ్ యాప్లో ఏ క్రెడెన్షియల్స్తో అయితే లాగిన్ అయ్యామో సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాలి. సో మనం ఆ స్మార్ట్ లైఫ్ స్కిల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా లింక్ చేసుకున్నాం. సో మనం డివైజెస్ని డిస్కవర్ చేసి ఈ స్కిల్లో యాడ్ చేసుకుందాం. సో బెడ్ డివైస్ అయితే అలెక్సా స్కిల్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది. సో అలెక్సా వాయిస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ బెడ్ లైట్ అనేది కంట్రోల్ చేద్దాం. Alexa, set the color of bed to blue. Okay. Alexa, set the brightness of the bed to 90%. Okay. Alexa, change the color of bed to red. Okay. Alexa, set the brightness to 20% on bed. Okay. Alexa, turn on lights. Okay. Alexa, set the color of bed to red. Okay. Alexa, set the color of hall to blue. Okay. Alexa, turn off hall. Okay. Alexa, turn on hall. Okay. Alexa, turn off lights. Okay. Alexa, turn on lights. ఇది గైస్ ఆడియో స్మార్ట్ బల్బ్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ సెటప్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ గైస్, థ్యాంక్స్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ subscribe to Technopro. See you guys in the next video. Jai Hind.